Na bila shaka ni mahojiano na mazungumzo kuntu, dakika zikiwa zinakwenda 31 baada ya mwendo wa saa 2 ndani ya studio zetu, tukiwa naye wakili Vienna Mongare. Ndani ya studio zetu ni governance and political analyst, na vile pia she's a pro bono lawyer. Good morning wakili, how you doing? Morning to you. Looking good. Thank you. Karibu sana ndani ya studio zetu wakili. Asante sana, I appreciate. Karibu sana, na nafikiri tutaanza wakili na mengi ambayo yamekuwa kizungumzwa katika taifa la Kenya, na kwanza kabisa ni kuhusiana na uongozi wa Dr. William Ruto 1 year down the line. Wakili, what do you make of it? I think 1 year is not substantive enough kumaliza his manifesto and to achieve what he wanted to achieve for this Kenyan nation. Okay. Yes, that is my opinion. Uh-huh. Because he had a long-term goal for everything he wanted for this nation. So just give him time. Okay. That is my opinion. Tumpatie muda wakili. Tumpe muda. Okay. Atekeleze yale aliyotuahidi. Yes. Just to give him pressure all the way couldn't be good enough for this nation. We need to give him time. Yes. Wenyewe wanasema wakili, siku njema huonekana asubuhi. Hii imeonekana asubuhi? Siku njema labda ishaonekana sasa hivi. Wakili nishawasili na siku njema ishaonekana. Okay. Yeah. Kuzungumzia na huo uongozi wa Dr. William Ruto wakili, na ndio maana tunasema siku njema huonekana asubuhi. Yes. Hii imeonekana asubuhi hii ya Dr. William Ruto. Yeah. Imeonekana asubuhi. Watu hupenda sana ku-criticize our current government, but they do not know the specific aspects that they have already done for us. Okay. Especially those people who are in mashinani. For me, I know, like my mother personally received those particular maize manure that were promised by this government. Fertilizer. For sure. So we have reaped from the government, and we are sure, as we are talking currently, we have already even harvested the maize. Okay. So for me, it's a win for this government. All right. Yes. Bado tukisalia katika serikali wakili, Yes. na kuna proposal ya kwamba because na umesema tumpatie muda. Yes, Na apewe muda. na katika kupatiana hii muda wanapendekeza kwamba kwa sababu mwaka mmoja tunapata time kidogo mpaka tujipange. Baada ya mwaka mmoja 5 years ni kidogo sana. Let's change it. Tuifanye ikuwe 7 years wakili. Hapana. Constitution haiwezi badilishwa ila kwa referendum peke yake. Kwa sasa constitution ni ile moja yenye tulifanyia promulgation on August of 2010. Yes. Sorry, yes. During the regime of Mwai Kibaki. Bado hatujabadilisha sheria. Sheria ni ile moja. The ground norm of this Kenya is the Constitution of Kenya 2010. Yes. Wakati tutakapoifanyia ugeuzi, nayo tuta-include hiyo proposal kama public participation itapita kwa watu. Are you for the 7 years wakili? No. I'm not for the 7 years. Yes. I believe the framers of the Constitution, in their wisdom, knew 5 years could be substantive enough for a term of a president. Okay. Yes. Okay. So badala ya kusema kwamba tunataka kufanyia marekebisho, tubaki na hiyo miaka 5, au Wakenya watafanyiwa public participation, wenyewe wataamua. Yes. Kama watabadilisha ikuwe 7 years, 5 years, 6 years or something wakili. Sure. Lazima public participation nayo ifanywe. Hiyo ni kipengee katika sheria, na under article 119 that public participation lazima ifanywe kwa kila legislation yenye Kenya inataka kufanya, ama kila sheria ama motion yoyote itakayokuwa imeletwa bungeni. Okay. Yes. Cost of living wakili. Yes. Na kila Mkenya saizi amekuwa akilia. Bei ya mafuta pia imekwenda juu. Naam. Yes wakili. Yes. Kila mtu ame experience that, and for sure I know the government has a plan for this, but the cost of fuel specifically, from my point of view, it's not necessarily it's affecting Kenya as a nation. It is affecting worldwide because of the war in Russia currently. So for me, for my opinion is
that we give this government time, but for the cost of fuel, I know it will take days for it to be standardized. Okay. Despite the fact that we have the Consumer Protection Act, but the government and the executive, I know the executive has several advisors. Yes, so I know we are in good hands under the office of the AG and the control of budget. Okay. For me, I am certain that they have a plan for the Kenyan people. Okay. Yes. All Besides right. the cost of living, going this far. Okay. Yes. Taarifa kwenye gazeti la The Standard ukurasa wa kwanza, wakili reading Uhuru's script anasema, a year after taking the reins of power, the Kenya Kwanza government is implementing projects it campaigned against, albeit with different names, including the BBI project that has been coached as bipartisan talks, wakili. Yes, I can see that. And my opinion is, for any government to be in power, it doesn't mean that it has to brush off everything that the other regime left. Okay. No. We have to bring in inclusivity. That's why I'm saying Ruto is a sober president and he knows what he's doing. Just give him time. Same person, wakili, who campaigned against the BBI. Yes. Bado anaileta tena. Is this person sober? Yes, I understand. I know he's very sober. The reason why I'm saying that is because I know for a fact Ruto akona advisors and the advisors of the government have seen by the political situation in the country from all the way from demonstrations and to where we are currently. And for him to bring the BBI project, I know for sure he has the interests of other people at heart. Okay. Those are Kenyans who are maybe had a diverse opinion. Maybe they voted for Azimio people, but they need to be included in the government. And for this particular BBI project to be embraced to this current regime, I'm sure that he wants to ensure Kenyans are united, for one, as a public officer, and he wants to ensure inclusivity by all parties, whether you voted for the UDA government or not, which is a good thing for a leader. Okay. Yes. Okay, so watu wazungumze, wakili. Watu wazungumze. Yes, we only have one Kenya. And we need to move forward from elections. And we need to be united as our leader, Ruto, has begun. By uniting us, by bringing in inclusivity by the BBI projects and other inclusivity suggestions and ideas that is embracing, by the way. Yes. Alright. Asante sana. Dakika zikiwa zinakwenda 39 baada ya mwendo wa saa 2 ndani ya bunge la maisha, na kama ndo mwanzo najiunga nasi, unajua kwamba tutakuwa tunazungumza asubuhi ya leo, au tunazungumza asubuhi ya leo tukiwa naye wakili ndani ya studio zetu, si mwingine wakili Vienna Mongare, ambaye she's a governance and political analyst, na vile vile pia she's a pro bono lawyer. Pro bono lawyer, wakili. What do you mean? Pro bono inamaanisha I'm doing my services for free for the people of Kenya. It's a noble profession and it's my calling. Yes. So unaifanya bure? Unaifanya bure kabisa. Yeah, not everything, of course. There are others that you need to bill and there are others you choose to do pro bono. Kama gani hizo? It depends. Matters of public interest, we normally do them for free because they affect the livelihood of Kenyans. Kama gani, wakili? Yes, like public interest public interest litigation. Okay. Normally, like pursuing rights of marginalized groups. Yes, like pursuing rights of people who have been wrongfully evicted. Yes. Okay. Hizo nazifanya. Those we do for free. Tukimaliza utatuambia wapi ambapo tunaweza kukupata, wakili. Yes. At least ndo tuweze kupata hizo huduma za bure kutoka kwako, wakili Vienna. Yes, na kumekuwa na mapendekezo, na tulikuwa na Professor PLO Lumumba wiki iliyopita, na PLO Prof anasema kwamba baada ya miaka yote hii ya kuwa na hii katiba, wacha tufanyie marekebisho kidogo. We need to change some things in the constitution, wakili. What do you think? Yes. We need to change and we need to fill the gaps in the law. We have realized over time through our litigation in the courts of law, especially in the Supreme Court and the Court of Appeal, that there are so many lacunas in the law that we need to fill. Especially there is
lacunas that we have identified through different presidents, and the court cannot fill everything for us. For sure, because we have not empowered our courts to make laws for us. We need to fill the lacunas in the law by maybe going for a referendum or repealing our laws. Yes. Na judiciary inasema kwamba wakili wanahisi ya kwamba hawajapatiwa uhuru kikamilifu as judiciary. What do you think, wakili? Uhuru labda na independence budget, yake independence, yes. Labda independence yake mimi naweza sema kwamba independence yake ndio wakati mwingine inakuwa ni kama it's controlled by the executive, but according to the constitution these arms of the government should be independent. And for sure we know the executive and the legislature have gone in bed with each other, and we cannot account for everything that we wanted. Each arm of the government should be like a checks and balances to the other. But if they unite all of them, which one is going to create checks and balances for the other one? So that is the substantive question that we need, which is now actualized in Article 10, that we need accountability. Principles of good governance. Umesema executive na judiciary have gone in bed with each other. No, the legislature and the executive. Yes, but for the judiciary it's a bit threatened. I know it's threatened by the recent past. Being that I was an advocate for Maina Njenga, I know for a fact the executive has tried to influence decisions of the judiciary. Ulikuwa advocate wa Maina Njenga? Yes. Kwa katika kesi ambayo ilikuwa inamkabili? Yes, Makadara. Yes. Yes. Na unahisi ya kwamba hakukuwa na uwazi hapo? Kuna uwazi ngawaje, but the judiciary is struggling to be independent. Yes. So we need it to be clear to us that the judiciary should be independent in all their decisions and impartial in all their rulings and judgment that we get for the delivery of justice in this nation. 17 dakika zikiwa zimesalia kabla ya kugonga mwendo wa saa 3. Tuko naye wakili Vienna Mongare ndani ya studio zetu. Kama kutakuwa na swali, nitakuwa nakupatia nafasi ya kuweza kuuliza swali. Wakili Raila Odinga says I'm not going anywhere, I'm still around. Yes, he's a citizen like any other citizen, and he has all rights under the Bill of Rights. Chapter 4 of the Constitution of Kenya. So he's not going anywhere. We expect that from him, and he's a national leader, despite the differences between our current president and him. Yes. Financial advisor wa Rais Dr. William Ruto, David Ndii, says munawaamini hawa, muliwaamini mukawapatia kura, wakili? Maybe if you could contextualize that. Yes. Was it on Twitter or? It was on Twitter, yes. I believe I saw that comment, and things that are done on social media platforms, sometimes emotions can run high and you couldn't understand the context under which he wrote that. Yes. Waziri wa biashara Moses Kuria. Yes. Na yale ambayo yanaendelea hivi sasa katika serikali, looks like the government is really confused, wakili. Of course, in every market they couldn't miss a madman or a mad woman. So for me, Moses Kuria is mad, eh? No, I couldn't say he's mad, but I could say... That's what you've said. No. I wish to withdraw that statement. For just lack of a better word, it was just paraphrasing, for lack of a better phrase. But I could tend to think sometimes the leaders we have could not actually reflect the exact sentiments that our current president is vouching for or wants to be done. They could have a different opinion. So I couldn't really say that it's from the president's side that he's backing up whatever he is saying in social media and other platforms. Yes. Kuna research. But he needs to tone down for a fact. He needs to tone down. Yes. Moses Kuria needs to tone down. Yes, he needs to be advised further. Yeah.
kuna research ilifanywa juzi wakili. Yes. Na wanasema kwamba a majority of Kenyans are not happy. I saw that one. Yes, I did. They could be not happy because I believe the UDA government promised us heaven on earth. Bottom up. Yes, it was like... But I understand from their end, because I could liken this to when you are wooing a woman. Okay. You know, you could promise a lot of things, but which ones could you even deliver? Yeah. So substantively, what we can handle, which is pressing everyone, is the cost of living. That one needs to be addressed by the current regime, for sure. And the cost of food, the cost of housing, the cost of people living in the urban areas, that one needs to be addressed for sure. Now it's back to work. Back to work. The campaign season is far beyond us. Okay. Now it's back to work, and we are one nation, and we need to be united so that we can move forward. Okay. And as the regime of Dr. William Ruto, they should really look into the issue of food, despite the fact they have tried to come up with measures to cap that, using manure, using other means of employing other mechanisms through the agricultural sector of this country, and other preservative measures. I could say they need to do more. Okay. Yes. All right. They need to do more, but let's give them time as well. Okay. Before we can make our judgments. I know Kenya has made a lot of judgments from far left, right, center about this government, but let's give them time. They will for sure deliver. Okay. Yes. Jambo lingine wakili ambalo lazima pia tulizungumzie ni kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi. Donda sugu sana ili katika taifa la Kenya wakili, na nitakuwa napatia pia msikilizaji nafasi baada ya kujibu hilo swali. Unahisi kwamba tuko genuine katika kupigana na mambo ya ufisadi wakili? Yes, mimi kwa kusema kwangu, because I have been in court, I have seen several different dignitaries coming to take plea for misappropriation of funds. So for sure, I know for the EACC mandate, and it's still working. They still have mandate and they are still working. So in a span of a few days, even in the recent past, to begin with, even in the recent past, we have seen people who have been brought to book how they acquired funds. Yes. Okay. Yeah, so I know EACC is working, and let us leave the EACC work without pressure. Let them do their work so that they can deliver to Kenyans. Okay. Yes. Alright, msikilizaji, dakika zikiwa zimesalia 10 tu hapo kabla ya kugonga mwendo wa saa 3 asubuhi, nitakupatia nafasi ya kuweza kuuliza swali. Kama utakuwa na swali, tuweze kuliuliza kwake wakili Vienna Mongare ambaye tuko naye ndani ya studio, na nimekueleza pia baadaye wakati ambapo tutakuwa tunamalizia, nitakueleza tu wapi ambapo unaweza kumpata wakili kama kutakuwa na lolote lile kuweza kuzungumza naye. Lakini hivi sasa nikupatie tu nafasi kama kutakuwa na swali, nambari ya simu ikiwa wazi ndani ya studio zetu asubuhi ya leo katika bunge la maisha, tukiwa naye wakili Vienna Mongare. She's a governance political analyst, na vilevile pia akiwa ni pro bono lawyer ndani ya studio zetu. Na kama unavyosikia hapo ya kwamba jamani, tupatie rais muda, manake haya yote ambayo yanasibu wa Kenya hivi sasa, tuwapatie muda tu kidogo serikali hii ya Kenya Kwanza. Anasema kila kitu katika upande wa jumbe fupi, anasema kila kitu ni yes, hata corruption pia. Wakili, unahisi ya kwamba tuko sawa? Corruption, there is an independent office to work towards that, and that is the EACC. We give them all the mandate to work so that they could ensure that we are a corrupt-free government. All right. Yes, so we entrust everything to them. Habari ya asubuhi. Haya, pole sana. Unaweza kurudi tena, nambari ya simu iko wazi. Unaweza kushirikiana nasi tukiwa kama kuna swali kwa wakili, kwa hapa atajibu. Hello.
Hello, Radio Maisha. Yes sir. Mimi naitwa Alex Ouno. Alex, karibu sana. Asante sana. Wakili, hujambo? Ujambo, si jambo. Kazi unaofanya nzuri nasikia. Lakini kidogo naona unaenea upande wa serikali sana, wakili. Je, wewe ni wakili wa serikali ama mjipi? Wala simfahamu Ruto. Lakini unayosema yanaegemea sana upande wa hii serikali. Sasa mimi nashindwa kama, are you rooting for AG position or you are just a big fan of the government of the day? Oh, I'm neither those. Mimi kwa maoni yangu vile nimekusikiza wewe, you are just that person who's for the government of the day. Lakini unajua inakubalika, wakili. Yeah, najua inakubalika. Swali lako ni lipi Alex sasa? Sasa swali langu ni, je, yeye ni wakili? Sasa ni wakili wa serikali ama ni wakili wa shirika lipi hili? Mimi ni wakili kivyangu. Okay. Atajibu swali hilo wakili. Naam, tujibu hilo swali wakili. Yes. Mimi ni wakili, najisimamia kivyangu, nafanya shughuli zangu, natetea haki za watu tu. Okay. Kwa hivyo hakuna uhusiano wowote na kwamba sina uhusiano wowote. Asija kuona kwamba una na rais na serikali hii ya Kenya Kwanza. Naam. Okay, kile ambacho unasema ni kwamba let's just give them time. Yes. Na kawaida kila mtu lazima apatiwe muda ya kuweza kufanya mawili matatu. Naam. Okay, wakili, wakati ambapo tunamalizia, tunakupata wapi? Mimi napatikana katika ofisi za Rehema House, Kaunda Street, 6th floor. Okay. Yes, Nairobi. Aha. So tukikutaka mji wa Nairobi. Kama tunataka hizo pro bono services, yes, hapo ndo tunakupata. All right. Mnanipata. Acha tumalizie na huyu. Good morning. Good morning. Karibu sana. Unaongea na Ruben Taliban wa Tieti, Baringo County. Ruben, karibu sana kutoka Baringo County. Ongera kwa wakili. Lakini kuna swali nilikuwa nataka niulize. Uliza. Mbona nyinyi mawakili mnasema mnatetea haki ya wanadamu? Aswa kama ni shughuli ya kutuseme kama ni ufisadi, si kitu kama hiyo. Okay. Lakini nikiuliza hili swali, kuna kitu nataka niulize wakili kabisa. Wakati wanakuwa sworn in, unapepa Biblia, kweli utasema nitaitumikia nchi, nitatetea haki ya wanyonge na wanadamu. True. Tukitafakari yale maneno yalifanyika kule Shakahola, kuna mawakili walitetea ule jamaa alifanya maofu. Okay. Hivyo ndio tunasema nyinyi mawakili mnapepa Biblia, lakini mnasema mnatetea haki, mnatetea ule mkora ama mnatetea wale waliumia. Okay, asante sana kwa swali lako. Asante sana. Tutajibu hilo. Studio. Mzuri kabisa. Unaongea na Bonini hapo Shinyalu. Karibu sana ndugu yangu kutoka Shinyalu. Nilikuwa nataka niulize wakili. Yeye kama anabeba Biblia akisema atasaidia wananchi, mbona anakuwa saidi moja bande ya serikali asaidie wananchi? Alafu kiangalia yule mwananchi wa chini mwenye amekuwa na makosa kidogo ndiye anabeba shida zote kuliko hao kubwa wakipeana pesa, shida zao zinatubidia. Kwa nini wanaapishwa hizo kipeana Biblia watasaidia wananchi na wasaidia wananchi wa chini, wanasaidia wakubwa? Atujibu hiyo ni Bonini hapo Shinyalu. Haya, asante sana. Atajibu hilo wakili. Naona muda unazidi kusonga. Nasema, was wakili in Kenya during the campaigns? I doubt. Tell wakili Ruto and Brigade told us it was not world oil prices, not corona, not drought, but it was the handshake that hiked commodity prices to Kenyans. This government is a kisasi government that is experimenting to lead. Anaitwa Peter kutoka Isiolo. Wakili, acha tujibu hayo. Naweza anza na hilo swali la mwisho. I believe kila serikali
ina taratibu zake za kufanya kazi. Ingawa labda Uhuru alikuwa na taratibu zake ambazo Wakenya walipenda zaidi. Hatukatai. But Rais wa sasa ako na taratibu zake. No maana nauliza Wakenya, mpe muda, atatekeleza hayo yote. Si kwamba ati ajui, anajua. Hata anatusikiza labda. Yeah? Na anajua kwamba the cost of living is something that needs to be addressed forthwith. But ina taratibu zake. Ingawaje is making committees to look for solutions elsewhere. You've been seeing him travel. So you couldn't even for sure in conclusivity state ati kwamba awashughulikiwa Kenya. Yes. So just give him time. Yes. All right. And to another question, nimesikia mmoja wenu amesema we defend criminals. Naomba nimueleze kidogo kuhusiana na mafunzo yetu pale Kenya School of Law, na wakati tunafanya uanasheria tukifunzwa sasa. Wakati tunafunzwa hii kosi yetu ya uanasheria, huwa tunaelezwa vile tunafanya kazi, huwa tunafunzwa watu wa kutetea aina gani. So ingawaje raia huku nje wanaweza sema huyu ni muuaji hafai kutetewa, but kama wakili tumefunzwa hata akue ameua huku nje social you can prosecute a person, but kisheria tunataka kujua aliua kivipi, na kweli kama aliua na we want to interrogate the evidence, the veracity, to understand, to exclusivity. Kwa maana jambo la kuua si kitu rahisi ya kuwekelea mtu. So we want to be sure 100% beyond reasonable doubt that this person indeed killed. Na kama aliua, si hatuna ubaya kama mawakili, tutawatetea tu. Na kama aliua na evidence imeletwa mahakamani, hakimu pale atamfunga tu. Yes, chetu ni kudhibitisha. Tunataka ukweli ujulikane. Amtetei wa halifu wakili. Tunatetea lakini tunataka kujua ukweli wa mambo. Ikuangi ati huwa tunatetea kwa sababu mtu ako na pesa au ako kiwango fulani ya maisha au aliua na watu wamejua. Kazi yetu ni tutetee kila mtu, tutetee haki. Kama aliua, si tunamuonanga akipelekwa jela. Si hata sisi huwa tunahudumia, wakati mwingine tunatetea mtu mpaka mwisho na anapelekwa jela. Kwa ukweli, sasa hiyo wakati kama huo kotini, hakimu na prosecutor wa hiyo koti ashaleta evidence yote na ishaonekana kweli. When after testing the veracity of the evidence, we are now sure hata tukimfunga mbele ya Mungu amefungwa na haki. Hiyo ndio kazi yetu. Asante. Naona Mike una swali kwa wakili tukimalizia, manake muda umekwenda sana. Muda nao umekwenda, lakini kuna masuala mawili. Kwanza ni cost of legal representation. Watu wengi hawawezi kuafford lawyer. Umefanya hatua gani kuweza kuwanufaisha? Pili ni kwamba je, hii katiba ya sasa imepitisha ule muda ambao uliwekwa wa kutathmini upya? Kuna vitu ambavyo vimesalia katika katiba havijatumika hata ingawa tunaanza kujadili tena kuifanyia marekebisho, na ni vitu gani au vipengele vipi ambavyo unahisi tumevilalia? Wakili, kwa sekunde tu. The cost of legal representation for sure is an issue. And as an advocate, there are times we take pro bono matters. It depends. Like I've been a lawyer for Shivondo. Hakuna mtu ajui Shivondo. He was a shoplifter and he used to steal because ana chakula. So in such instances, you don't need to be paid legal fees. You do it for pro bono. So that's how we address legal representation for those who are not able to pay legal fees. And for sure, they have stolen what we could call a basic need. And for those instances, we normally do it on pro bono basis. Pro bono inamaanisha bure kabisa. Kama umeiba kitu kilicho a basic need. Yes, basic need namaanisha nini? Inakuwa labda mtu hana chakula, akaiba chakula. Hiyo nayo anaona maybe atakufa ama amelemewa akaiba. Hiyo tunafanya bure, mimi nafanya bure.
Okay. Asante sana wakili, thank you so much. Tumekuwa naye ndani ya studio zetu wakili Vienna Mongare, governance and political analyst, na pia she's a pro bono lawyer. Umesikia Mike anafanya zingine bure kabisa. Kama umeiba basic need. Kwa hivyo usiende kuiba basic need ukitafutia pro bono lawyer. Ile tu ukijipata kwa matata kama hayo. Wakili nafikiria pia ni muhimu kuweka wazi what's the procedure, kwa sababu watu wanatafuta legal presentation, hawajui namba yako, hawajui wapi watakwenda wapate usaidizi ama ushauri. Namba yangu ni 0700 799 252 07 799 252 is my number. Thank you so much wakili, asante sana for coming. Asante sana na uwe na siku njema. I know I'll have issues with my boss na hii. Myself pia. I'll have issues with my boss na hii, lakini I have to tell you, nice suit. Thank you so much. Asante. Wacha tumpishe Mike Nyagoka tuletie habari.